Next is ethanoic acid or carboxylic acid. Carboxylic acid. So carboxylic acid এর জন্য what is our functional group? First, the general formula CnHn-1 H2n-1 COOH. Our general formula. Sorry. Functional group. Functional group. COOH. C double one O O H. Achha. So names, methanoic acid, methanoic acid, ethanoic acid, propanoic acid, butanoic acid, pentanoic acid, hexanoic acid. So methanoic acid, how many carbons? One. One carbon. So C double one O. Ethanoic acid, two carbons. Two carbons. Propanoic acid. So দেখো তোমাদের একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে the number of carbon atoms including the acid group has to be 3. The number of carbon atoms including the acid group has to be 3. It's not that propanoic acid mane you have 3 carbons apart from the functional group. No. Including the functional group, you'll have 3 carbons. Butanoic acid. Butanoic acid. তারপর pentanoic acid. Hexanoic. So this is methanoic acid, ethanoic acid, propanoic acid, butanoic acid, pentanoic acid, hexanoic acid,
Acha. So this is a carboxylic acid, right? This is a carboxylic acid. এখন Yes, sir. my question is carboxylic acid is what type of acid? Strong acid or weak acid? Weak acid. Weak acid. Weak acid. Weak acid. Why? Because COOH. কারণ এটা সহজে ডিসোসিয়েট করে না। Dissociate মানে it partially dissociates. সহজে ডিসোসিয়েট করে না অথবা it partially dissociates. তার মানে carboxylic acid is a weak acid because it partially dissociates. এখন একটা কার্বক্সিলিক অ্যাসিড ফাংশনাল গ্রুপ কি? C double bond O H, right? So একটা কার্বক্সিলিক অ্যাসিড যখন ডিসোসিয়েট করে তখন what happens? C double bond O minus and H plus. H plus. So we can see that a carboxylic acid is broken down into a carboxylate ion and an hydrogen ion. ঠিক আছে? এটাকে আমরা বলি a carboxylate ion. So what is the charge of this carboxylate ion? -1. -1. Okay. Now, carboxylic acid is just like an acid, or it works or it functions as any other acid. Tale, what should be its reaction? Reactions গুলো কেমন হবে? কেউ বলতে পারবা? Vigorous. Vigorous reaction is for strong acid. It is like a weak acid. It's a weak acid. আচ্ছা, অ্যাসিড কাদের কাদের সাথে রিঅ্যাক্ট করে? Sir, metals এর সাথে. Very good. আচ্ছা, number 1. Acid reacts with metals. Fantastic. তারপর Metal oxide. Sir, ওই যে কার্বনেট. It's a metal oxide. Bases, alkaline. আচ্ছা, acid reacts with metal oxides Yeah, metal hydroxide. or bases. Sir, metal carbonate ওই যে কি জানি একটা আছে না? Acid reacts with metal hydroxides. So metal carbonates এর সাথে তো করে, right? Metal carbonates এর সাথে করে। তাহলে acid also reacts with metal carbonates. শেষ। তাহলে তুমি যদি অ্যাসিডেরটা জানো তাহলে তুমি এটাও ইজিলি করতে পারবে। তাহলে অ্যাসিড আর মেটালস রিঅ্যাক্ট করে কি ফর্ম হয়? Salt and water. Salt and hydrogen. Salt and water. Salt and Yeah. hydrogen. Acid and metals, it's a salt and hydrogen. So acid plus metals gives us salt plus water or salt plus hydrogen? Hydrogen. Hydrogen. Metal oxide এর সাথে
Water Salt and plus water. Plus water. Metal hydroxide, salt and water. Salt and water. metal carbonates, Salt, carbon dioxide. Salt, carbon dioxide, and Then water. carbon dioxide and water. শাবাশ, তুমি তো পারোই, ভালোই তো পারো। ভেরি গুড। এনি কোয়েশ্চেন? সো তার মানে তোমার কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের জন্য, ফর কার্বক্সিলিক অ্যাসিড সেপারেটলি তোমাদের কিছু শেখার দরকার নাই। ন্যাচারাল মানে জেনারেলি অ্যাসিডের যে রিঅ্যাকশন গুলো এখানেও সেম টাইপ অফ রিঅ্যাকশন। ক্লিয়ার এভরিবডি? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ওকে, এখন আমরা পড়বো যে এইটার in depth পড়বো। নাম্বার 1, name a carboxylic acid. Ethanoic acid. আচ্ছা, এটার আগে আমরা ওইটা একটু লিখি। সো তোমরা বলছো এথানোইক অ্যাসিড হলো, এটা হলো একটা এথানোইক অ্যাসিড। and name a metal. Potassium. Name a metal. Metal, like any kind of metal হতে পারে, like অনেক reactive. any metal. Sodium. Sir, potassium. Exactly. আচ্ছা, ঠিক আছে আমরা Sir, sodium. আমরা potassium same thing, potassium sodium is like brothers, that's okay, একটা যে কোনো একটা নেই। so either it's sodium or potassium. আচ্ছা, next. Sir, displacement reaction. displacement reaction, এখন কি displace হবে? Sir, ওই যে আপনার OH টা। না, এখানেই হলো শেখার ব্যাপারটা। লাস্ট জিনিস যে কি বলছিলাম আমরা, যে H displace হবে। H displace হয়, রাইট? H displace হয়। সো এটা হবে কি? এটা হবে তোমার CH3 C double bond O ওকে। মাইনাস। আরে স্যার ওকে হবে না। ও আচ্ছা, এখন তোমার don't jump. What is the valency of a carboxylate ion? -1. -1. I urge everybody to listen to this step very, very, very carefully. Carboxylate ionic charge is -1. What is the charge of sodium or potassium? +1. +1. So if you have a charge of -1, how many potassium would you need? 1. স্যার এখানে এইটার চার্জ হলো -1, পটাশিয়ামের চার্জ হলো +1, তাহলে এইটার জন্য কয়টা পটাশিয়াম দরকার? 1. 1। দুইটা। যে দুইটা বলছো, তুমি কি ম্যাথ ভুলে গেছো? একটার জন্য কয়টা? -1, তাহলে এটাকে নিউট্রালাইজ করতে তোমার কয়টা লাগবে পটাশিয়াম? ও একটা স্যার। একটা লাগবে। আচ্ছা, এখন এখান থেকে কি চলে গেছে? এখানে কি ছিল আগে? Hydrogen. হাইড্রোজেন। তাহলে এখন it's gonna form H2. H2. ঠিক আছে, এখন আমরা আবার আরেকটাতে যাই। we still have ethanoic acid.
and then we have magnesium. We have ethanoic acid and we have magnesium. স্যার এইচের জায়গায় Mg2+ হয়ে যাবে। Acha. So, what is the charge of carboxylate ion? -1 -1. What is the charge of magnesium? 2+। +2 +2 তাইলে কি এটা ব্যালেন্সড হবে? না no না হবে না। তাহলে তোমার একটা ম্যাগনেসিয়ামের জন্য তোমার কয়টা কার্বক্সিলেট আয়ন লাগবে? 2 দুটা দুইটা লাগবে। তাহলে এইটা একটা লিংক করবে, আবার এটা আরেকটা লিংক করবে। বুঝাতে পেরেছি? জি স্যার আচ্ছা, তাহলে অ্যালুমিনিয়ামের চার্জ কত? +3 +3 তাহলে Plus তোমার 3 অ্যালুমিনিয়াম কয়টা লাগবে? স্যার এরকমই তিনটা। লিখতে হবে যে এরকম কয়টা লাগবে? কার্বক্সিলেট আয়নের মতন কয়টা লাগবে? 3টা তিনটা লাগবে। ভেরি গুড, ভেরি গুড। আচ্ছা, কারোর কোনো কনফিউশন আছে? নো স্যার Sir, ইয়েস। in the first equation for with sodium or potassium, ইয়া I need H2. ইয়া তো H2 কেন হবে? ওটাও আমার কোশ্চেন। because hydrogen exists as a molecule, that's why. So your question is, here we had one hydrogen but here we have two hydrogen, right? How did Yes. this happen? Yeah. Just balance it, that's it. Okay, sir. Okay, just balance it. So ekhane kintu it's going to be H2 because hydrogen key always exists as a diatomic molecule, right? It exists as a diatomic molecule. না স্যার, এখানে H2 মানা যায়, কারণ দেখেন ডিসপ্লেস হয়ে গেছে দুইটার সাথে, দুইটা হাইড্রোজেন ছিল, ঠিক আছে, বাট ওইটাই বুঝি নাই কোনটায়? ফার্স্টটাই। ফার্স্টে তুমি এখানে H hydrogen তুমি it at under any circumstances hydrogen always exists as what? Diatomic মলিকিউল Diatomic molecule. molecule. So diatomic molecule এই থাকবে। So এখন তোমাদের কোশ্চেনের আনসার আমি দিয়ে দেই। তাহলে এখানে you had one hydrogen, here he had two hydrogen, right? So তাহলে কি করতে হবে? Put a 2 in front, put a 2 in front. তাহলে কি ব্যালেন্সড হয় এখন? Is it now balanced? আচ্ছা, এটাকে আরেকটু শর্টকাটে লিখি। CH3 COOH plus potassium gives us CH3 COOK plus H2. Now check whether it's balanced or not. So here we have two carbons, we have two carbons. We have, yeah, this is balanced. it's balanced? ইট ইজ। আচ্ছা, এখন a little one step ahead. এটা Sir, balance না কে আছে and কে তে 2 নেই। এই যে 2K, Oh sir, I'm talking about the carboxylic acid.
এখন let's go one more step ahead. সেটা হলো যে কার্বক্সিলিক একটাই মলিকিউল কিন্তু দুই সাইডে দুইটা কার্বক্সিলিক অ্যাসিড। এটা কেউ বলতে পারবে এটার নাম কি হবে? CH3 CH2 C double bond O OH, এটার নাম কি? Propanoic acid. প্রোপানয়িক অ্যাসিড। এটার নাম কি? What is the difference? দেখো, number of carbon atoms is still the same, right? But here you have two acid groups instead of one. তাহলে এটার স্টেমের নাম কি হবে? তোমার এখানে স্টেম কয়টা কার্বন আছে? Stem has how many carbons? 1 2 3. তাহলে এটা কি নাম will be propanoic acid. But since you have two carboxylic acid, এটার নাম হবে propandioic acid, মানে দুইটা অ্যাসিড গ্রুপ আছে, propandioic acid। যাও, এটা তোমার নাম দরকার নেই, you don't need the name, এটা তোমাকে পড়াচ্ছি ফর কনসেপশন। এখন তোমার এই প্রোপানয়িক অ্যাসিডের দুইটা কার্বক্সিলিক অ্যাসিড গ্রুপ আছে, ইউ আর রিঅ্যাক্টিং আ পটাশিয়াম। এবার একটু সোডিয়াম দিয়ে করি, লেটস ডু ইট উইথ সোডিয়াম। Let's do it with sodium. কি হবে? আচ্ছা, এখন here we have two carboxylic acid. এক একটা কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের ভ্যালেন্সি কত? -1। তাহলে এই টোটাল মলিকিউলার ভ্যালেন্সি কত? -2. -2। শাবাশ, ভেরি গুড। C double bond O O minus, C double bond O O minus। সো এটার ভ্যালেন্সি হলো, টোটাল ভ্যালেন্সি হলো -2। আচ্ছা, পটাশিয়াম সোডিয়ামের ভ্যালেন্সি কত? +1. তাহলে তোমার কয়টা সোডিয়াম লাগবে? দুইটা লাগবে। সো এখানে একটা Na আসবে, এখানে একটা Na আসবে। সবাই বুঝছো? আর ইউ ক্লিয়ার? Yes, sir. ভেরি গুড। আচ্ছা, এটার সাথে তুমি যদি ম্যাগনেসিয়াম দিতা, তাহলে এই টোটাল মলিকিউলটার ভ্যালেন্সি কত? -2. এই টোটাল মলিকিউলটার ভ্যালেন্সি হলো -2। আর ম্যাগনেসিয়ামের ভ্যালেন্সি কত? +2. তাহলে এই পুরো মলিকিউলের জন্য তোমার কয়টা ম্যাগনেসিয়াম লাগবে? একটা ম্যাগনেসিয়াম। একটা ম্যাগনেসিয়াম লাগবে। C ডাবল বন্ড O O মাইনাস, বুঝছো সবাই? জি স্যার। সো তার মানে এখন তাহলে তোমাদের ফর্মুলাটা কিসের উপরে ডিপেন্ড করবে? ইট উইল ডিপেন্ড অন টু থিংস। একটা হলো তোমার দ্য স্ট্রাকচার অর দ্য নাম্বার অফ the charge of the molecule, আর আরেকটা হলো the charge of the metal. Clear? একটা অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে এক্সাম্পল দেখেন না? অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে? আচ্ছা, মানে এই একই মলিকিউলের, মানে ডাই কার্বক্সিলিক অ্যাসিড নাকি জাস্ট ওয়ান কার্বক্সিলিক অ্যাসিড, কোনটা?
example. like sir, আবার কি বলবেন? To I did not get your question. I'm বুঝিনি। Did you ask any question? Oh yes sir. হ্যাঁ Sir, I asked you aluminium যদি হতো তাহলে কি হতো? কারণ ওইটা তো তাহলে like হ্যাঁ এটা কিরকম তাহলে তুমি বলো, তাহলে এখানে -2 চার্জ আর অ্যালুমিনিয়ামে +3 চার্জ, তাই না? তাহলে তাহলে এইটা তোমার কয়টা লাগতো? এটা আমরা কি করি, জিগজ্যাগ করি না? জি। তাহলে তোমার এইটার তোমার 3টা লাগবে আর অ্যালুমিনিয়াম তোমার 2টা লাগবে, বুঝছো? হ্যাঁ। এটা সব হলো বেসিক্স আমরা হাউ টু রাইট ফর্মুলা, ওই যে বেসিক্স যেটা পড়েছিলাম ওইটাই, দ্যাটস ইট। ওকে, আর আমি বাকি কিছুতে যাব না। বাকি সব, সাপোজ আমি একটা তোমাকে এক্সাম্পল দেই, সেটা হলো যে আমাদের উই হ্যাভ আ প্রোপানয়িক butyric acid, CH3 CH2 CH2 C double bond OOH, and this reacts with magnesium hydroxide. This reacts with magnesium hydroxide. তাহলে এটা কি? What is this? This is a carboxylic acid. What is this? Metal hydroxide. Metal hydroxide. Very good. Metal hydroxide. The carboxylic acid and metal hydroxide, when it reacts, what does it give us? Salt and water. Salt and water. We get salt and Water. salt plus water. এখন তোমরাই বলো যে এখানে এই কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের নামটা কি? Butanoic acid. Butanoic acid. Butanoic acid. Butanoic অ্যাসিডের ভ্যালেন্সি কি? -1. -1. আর ম্যাগনেসিয়ামের ভ্যালেন্সি কি? +2. +2. তাহলে ম্যাগনেসিয়ামের জন্য তোমার এই অ্যাসিড কয়টা লাগবে? 2টা। শাবাশ, শেষ। ক্লিয়ার? আচ্ছা, তো তোমাকে যদি লিখতে বলে তাহলে এটা কিভাবে হবে আমি তোমাকে দেখাই দেই। এটা CH3 CH2 CH2 COOH, এটা হলো একটা বিউটানোইক অ্যাসিড, সাথে তোমার রিঅ্যাকশন হচ্ছে ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইড। এটা একসঙ্গে রিঅ্যাক্ট করলে দিস উইল ফর্ম সল্ট। তাহলে সল্ট কি? CH3 CH2 CH2 COO, ব্র্যাকেটে থাকবে ম্যাগনেসিয়াম 2 ম্যাগনেসিয়াম, মানে একটা ম্যাগনেসিয়ামের জন্য তোমার 2টা কার্বক্সিলেট আয়নস লাগছে প্লাস ওয়াটার। সো these are the reactions of acids. মানে নেক্সট রিঅ্যাকশন হলো reaction of carboxylic acid plus carboxylic acid plus alcohol. এই প্রসেসটার নাম কি? Esterification. 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 So esterification. Okay. Pratik, name a carboxylic acid. Propanoic acid. Propanoic acid. Yeah, propanoic acid. Yeah. CH3, CH2, C double bond O. Somebody name an alcohol. ethanol
ethanol. Yes. butanol, আচ্ছা ethanol বলছে ফার্স্ট আমরা ethanol নেই ঠিক আছে এস্টারিফিকেশন এই ওয়ার্ডটার মানে কি মানে হলো যে তোমার একটা কনডেন্স হবে কনডেনসেশন মানে এক মানে মলিকিউল দুইটা যখন জোড়া লেগে যাবে when they join together they become a smaller molecule and they give out a byproduct it gives out a byproduct so এখন এখানে তুমি যখন এটার সাথে এটা হলো একটা প্রোপানয়িক অ্যাসিড প্রোপানয়িক বাই প্রোডাক্ট জিনিসটা বুঝি নেই বুঝাচ্ছি আর এটার নাম হলো একটা এটা হলো একটা এথানল this is ethanol and this is propanoic acid so যখন প্রোপানয়িক অ্যাসিডের সাথে এথানল রিঅ্যাক্ট করে তখন কি ফর্ম হবে একটা এস্টার ফর্ম হবে একটা এস্টার কিভাবে ফর্ম হবে দেখো শুনো এভরিবডি লিসেন when propanoic acid reacts with alcohol এই OH থেকে কি চলে যাবে H চলে যায় H from this and OH from this তাহলে what remains একটা CH3 CH2 C double bond O O CH2 CH আচ্ছা so esterification what happens is carboxylic acid reacts with an alcohol and they join together so when they join together carboxylic acid এর থেকে OH আর alcohol এর থেকে H they go away আচ্ছা when they go away তাহলে কি হচ্ছে এই যে C double bond O পর্যন্ত this part belongs to whom কার্বক্সিলেট the acid Carboxylic acid. and this part belongs to Ethanol. alcohol, the alcohol তাহলে এখান থেকে কি হচ্ছে when an acid is reacting with an alcohol it forms an ester তাহলে carboxylic acid when it reacts with alcohol it forms an ester plus water so এখান থেকে আমরা কি দেখলাম যে when an carboxylic acid reacts with an alcohol it forms an ester plus water তাহলে ester এর থেকে কে চলে যায় সরি carboxylic acid থেকে which part goes away OH আর alcohol থেকে which part goes away H so দেখো এই যে red হলো H belongs to whom
Alcohol. 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 And the OH belongs to Carboxylic Propanaic acid. acid. carboxylic acid. বুঝছো? বুঝছি স্যার। ওকে, তাহলে এখন নেমিং এস্টার্স, এটা হলো the hardest thing to remember. এটা তো তোমরা ইজিলি বুঝছো যে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড থেকে OH চলে যাবে আর অ্যালকোহল থেকে H চলে যাবে। নেমিং এস্টার্স, তাহলে এস্টার্সে ফার্স্ট নামটা হবে অ্যালকোহলের, আর পরের নামটা হবে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড। তাহলে এখানে কি নামটা, এই অ্যালকোহলটার নাম কি? Ethanol. ethanol এথানল। তাহলে এটার নাম হবে ইথাইল। ইথাইল। আচ্ছা, আর এই অ্যাসিডের নাম কি? propanoic acid তাহলে ইথাইল Propanaic acid. propanate প্রোপানোয়েট। হ্যাঁ, propanoic প্রোপানোয়েট। তাহলে এস্টার ফার্স্টের নামটা কার হবে? অ্যালকোহলের। alcohol আর পরেরটার নাম কি হবে? acid অ্যাসিডের। আর পরেরটা কি জানি, নেমিং এস্টার্স, আরেকটা হলো আচ্ছা ড্রয়িং এস্টার্স। ড্রয়িং এস্টার্স, ড্রয়িং এস্টার্স। তাহলে এস্টারের তুমি যখন ড্র করবা তখন আমরা এখানে ফার্স্টে কাকে ড্র করছি? আমরা ফার্স্টে কাকে ড্র করছি? acid কে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড। আর পরে কাকে ড্র করছি? alcohol Alcohol. এই জিনিসটা তোমাদের মনে রাখতে হবে যে যখন আমরা ড্র করব ফার্স্টে উইল ড্র দ্য কার্বক্সিলিক অ্যাসিড এন্ড দেন দ্য অ্যালকোহল। আর আমরা যখন when we'll name the ester তখন ফার্স্টে তখন অ্যালকোহল inverse. হবে আর তারপর কার্বক্সিলিক অ্যাসিড হবে। এটা সবাই লিখে নাও, এভরিবডি রাইট ইট ডাউন। এই এস্টারের কাজ কি? Making perfumes. মেকিং পারফিউমস। তারপর আমাদের যে ন্যাচারাল যে সবকিছুর যে গন্ধ, ফ্রুটি স্মেল, দিজ আর অল এস্টার্স। আমাদের কমলাতে একরকমের গন্ধ, কলাতে একরকমের গন্ধ, স্ট্রবেরিতে একরকমের গন্ধ, দিজ আর অল ডিফারেন্ট এস্টার্স। এক একটা পারফিউম এক এক রকম গন্ধ বিকজ অফ এস্টার্স, ডিফারেন্ট এস্টার্স। তোমরা সবাই কি ডু ইউ লাইক পাইনাপলস? আই মিন এভরিবডি। Yes. Sir. সো অনেক পাইনাপলের একটা গন্ধ আছে, রাইট? আনারসের একটা অন্যরকম গন্ধ আছে। সেই আনারসের গন্ধটা, হোয়াট ইজ দ্য কম্পাউন্ড বিহাইন্ড দিস স্মেল? কেউ বলতে পারবা? সো আনারসের গন্ধ রেসপন্সিবল ইজ Ethyl something. Ethyl butanol. so ethyl butanoid. তাহলে what were the compounds? Ethyl came from what? What alcohol? Ethanol. Ethanol. And butanoid came from butanoic acid butanoic acid. Very good. তাহলে while we name compounds, first এ কে আসবে? first alcohol আসবে Alcohol আসবে। And while আমরা when we draw
Alcohol. আগে অ্যাসিড আসবে তারপর অ্যালকোহল আসবে। ফার্স্ট অ্যাসিড আসবে তারপর অ্যালকোহল আসবে। সো তোমরা এটা ড্র ইট এভরিবডি। সো ইথাইল বিউটানয়েড, তাহলে বিউটানয়েড কামস ফ্রম বিউটানোইক অ্যাসিড। তাহলে বিউটানোইক অ্যাসিডে কয়টা কার্বন, হাউ মেনি কার্বন অ্যাসিড বিউটানোইক অ্যাসিড? 4. 4. 1 2 3 4. And how many carbon alcohol is ethanol? 2. 2. Acid. CH3 CH2 OH. So butanoic acid থেকে OH চলে যাবে আর অ্যালকোহল থেকে এইচ চলে যাবে। H চলে যাবে, তাহলে CH3 CH2 CH2 C11O O CH2 CH3. Okay? Are you clear? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Next is, এই যে আমরা এত কিছু পড়লাম, এত কিছু মনে রাখা যায়? অনেক কিছু, অনেক স্টাফ। সো একটা জিনিস এখন তোমরা এটা সবাই এটা আঁকবা এবং তোমার টেবিলের সামনে এটা